مش مثل ما بدنا. كمان بنشكر اخواننا الافاضل الساده الاعيان النواب اللي حضروا، طبعا الاعيان والنواب، واخواننا الصحافه الموجودين معنا للتغطيه اليوم. ضيفنا اليوم هو معالي ديتمر بوتاشي. ديتمير بوتاشي بوشاتي. ديتمير بوشاتي هو مواليد عام 1977، وشغل منصب وزير خارجية ألبانيا ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في ألبانيا. خلال فترة عمله في المكتب قاد بوشاتي جهود العمل التي كفلت لأول مرة رئاسة ألبانيا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عضوية ألبانيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتخاب ألبانيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، منح ألبانيا الدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتعزيز مساهمة ألبانيا في التعددية والساحة الدولية. كان بوشاتي عضوا في البرلمان الألباني من عام 2009 إلى 2021. كان رئيسا للجنة البرلمانية للتكامل الأوروبي من 2011 ل 2013، ورئيس الوفد البرلماني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ألبانيا، وعضو في اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا. شغل معالي بوشاتي منصب المنسق العام وزعيم بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة الانتخابات على المدى القصير في الانتخابات البرلمانية في مولدافا سنة 2021. كان رئيس وفد الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى بعثة مراقبة الانتخابات البرلمانية في بيلاروسيا في عام 2019. تم انتخابه في اللجنة التوجيهية للحزب الاشتراكي الألباني. هو عضو في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهي مؤسسة فكرية دولية حائزة على جوائز تجري أحدث الأبحاث المستقلة حول السياسة الخارجية والأمنية في أوروبا. حصل بوشاتي على وسام ماغنم كروسم من قبل الفرسان الإسبارتية العسكرية المستقلة للقديس يوحنا القديس ورودس ومالطا. شغل ديمتر بوتاشي سابقا منصب المدير التقريب القانوني في وزارة التكامل الأوروبي، وبهذه الصفة لعب دورا رائدا في التفاضل بشأن اتفاقية الاستقرار والمشاركة لألبانيا مع الاتحاد الأوروبي. طبعا هو اليوم راح يحدثنا عن تجربته في استقطاب الاستثمارات وفي إصدار القوانين اللازمة لإحياء الاستثمار في ألبانيا في فترة حرجة من تاريخها، وقد نجح في ذلك وله إسهامات دولية، ونحن نرحب به اليوم هنا في مجلس الأعيان. والآن قبل ما نبدأ بدنا أعطي الكلمة للدكتور ديتمر بوشاتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي، إنه لشرف كبير للمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية الشراكة مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسكم الموفر. نشكر معالي العين جمال السرايا لإتاحة هذه الفرصة ولما بذله من جهود في عقد هذه الجلسة. يأتي لقاؤنا اليوم على صدى قانون الاستثمار الذي من المتوقع مناقشته في الوقت القريب من قبل مؤسستكم التشريعية، ولوعينا لأهمية الاستثمار المحلي والأجنبي ولما يحمله من عوائد إيجابية تعود على أردننا للنمو الاقتصادي ملموس. قمنا بترتيب هذه الجلسة الحوارية معكم أنتم صناع القرار والدكتور ديتمر بوشاتي الذي شهدت حكومته تطور كبير في نطاق الاستثمار. قبل إعطاء الكلمة لمعالي الدكتور ديتمر بوشاتي، أود أن أغتنم هذه الفرصة وأخبركم أننا نحن في الNDI المعهد الديمقراطي الوطني، أنا سارة عبد الله وزملائي جونس، حسن، محمد، وزين، على قدم وساق دائما لتقديم خدماتنا لمجالسكم. Thank you. دكتور Good morning to everyone. Thank you, Mr. Chairman. It's an honor to be here with you today.
and to share some of our experience in relation to the investment policies in my own country. Thank you very much, Sarah, for my first slide in the presentation is in relation to the importance, to the significance of the investments for the economy. There is a golden rule when we discuss about foreign investments, no matter whether country is rich or poor, no matter how developed the country is, it is of a paramount importance for any government to attract investments in the country and to make all the efforts in order to have money staying in the country, not going outside the country. And you see this constant battle even within member states of European Union, which are operating under the umbrella of European Union. You see this battle also in the United States of America, where you have the federal system and you have also the state system in relation to different tax and policies and other incentives that they are having in force in order to make possible as many investments are staying in this specific country as possible. So in this respect, needless to mention the fact that the governments are always the most interested actors in attracting investments because the economic growth and employment opportunities are very much related to the investment policy. But on the other hand, the investment policy are always a process of combined actors and factors. So, and I will explain a little bit later what do I mean by actors and factors. But I will start you with giving you one figure. In the case of Albania, the latest figure that has been calculated, it was 2020. Guess what was the share of direct investments in the GDP of the country? It was around 57% of the GDP of the country, which shows the importance for governments, which shows the importance for the economy, and which is as well an important element to take into account for any strategy you want to develop in this respect. So, setting a target, if you are going to pass a new law, if you are going to pass a new institutional framework in the Parliament and in the Senate, it is important for the policymakers to set a target, to have a clear objective. What you want to achieve in 5 years' time, in 10 years' time, in 15 years' time, in 20 years' time. What kind of reforms you are going to undertake in the trade attaches? They are not diplomats. They are attached to the diplomatic missions. And you know, they are like propagandists. How to say it? I mean, they all have the same leaflets. They all have the same presentation. They all have the same numbers and figures and facts about the country. They all speak the same language, so they are like robots in this respect. They all know on yearly basis what are the priorities for these years. They all know in advance what are the incentives for these years, and they are responsible as well for the creation of their own network in the countries they are serving. For instance, they don't speak the same language as in Italy and in Germany because of the specificities of the sectors. And they have also a contact point in those institutions that I mentioned,
Because as I've realized also during my years in office, diplomats are a bit bored by the economic diplomacy. They don't necessarily consider this as part of their own job. They would like to go more to the parties, to the receptions, to the cocktails. They would like more to write nice reports about politics and other events, rather than going after businesses and rather than persuading them to pay a visit to the country. And then we have created also this Albanian Investment Development Agency. This is more or less a single window where you have all the information is being loaded there. It serves also as a secretariat of this Strategic Investment Council that is being chaired by Prime Minister. Basically, it takes care on daily basis for the decisions that are being made, and it helps also the work of other institutions in supporting the objectives that are defined by the strategy on the investments. Thank you very much. I'm more than open for any question, comment you might have, or even suggestion. Thank you.